In genau diesem Moment kennt den Auto der still and heimlich Geld aus der Tasche ziehen. Anna Gergush, Anna Warnleuchten, an Cockpit and Anna irgendeinen offensichtlichen Defekt. Bis zu 30% ins Kraftstoffverbrauchs können einfach verpuffen, nur weil bestimmte Sensoren verschmutzt, giltert oder fehlerhaft sind. Das bedeutet, mehr Tankstops, Harmonitskosten und noch schlimmer, ein Motor. Dervelig euer halb seiner idealen Parameterli oft und dadurch unsichtbaran Verschleier ansammelt und higher Komsterpunkt. Aber den kom Gemmen spricht, die meisten Fahrer überprüfen diese Sensoren nie. Und viel Werkstätten wenn es absichtlich nicht, warum? While reinigen oder austauschen billig ist, aber ein Motor der monatelang mit falschen Sensordaten oft fort zu teuren Reparaturen. Und genau das bringt Geld in die Werkstatt Kasse. Bleib bis zum Ende. Denn ich siege dir den am meisten ignorierten Sensor. Der in uns liegen Autos für massiv earthten Verbrauch sorgt, und im schlimmsten Fall Schäden von über 10.000 Euro verursachen kann. Und du erfährst sogar ihn einfaches verfahren. Das jeder zu Haus in weniger als 10 Minuten durchführen kann. Warum Sensoren den Verbrauch so stark beeinflussen modern Autos, sind schon lange keine rein mechanischen Maschinen mehr. Jede einzelne Millisecond entscheidet ein Sensorennetzwerk darüber, wie viel Luft, wie viel Kraftstoff und wie viel Unterenergie in den Motor gelangt. Wenn auch nur ein einziger dieser Sensoren schmutzig, oder verschlissen ist, sendet a falsch Wort an das Motorsteuergerät. Die Folge, die Elektronik glatt. Es kommt zu wenig Luft rein gives mehr Einspritz ungeter sie glatt und zu hohe Temperatur gives weniger Einspritz ungeter sie reagiert zu Speed gives Felsundingen. Leistungsverlust. Mehr Verbrauchtun großer Sensorherstellers eigen. Schon klein Verschmutzungen keinen Mess wird bis zu 15% verfalschen. Und das reicht völlig aus. Jeden Kleinwagen in ein Spritfresserchen zu verwandeln. Sensor 1. Der Luftmassenmesser MAF der MAF sitzt direkt hinter dem Luftfilter und misst, wie viel Sauerstoff tatsächlich in den Motor gelangt. Mit der Zeit lagern Sichtstaub, Pollen und gehaltige Partikel auf den empfindlichen Messdrähten auf. Wenn das passiert, glatt der Moff, das weniger Luft einströmt, als tatsächlich der Fall ist. Die Elektronik reagiert sofort und spritzt zu viel Kraftstoff ein, typisch Symptom, Chirj gesana Meshwand leer Lafres Artikel abgesekensam steht an erklären. Grundelsen, reinigen, aber nur mit einem speziellen MAF Reiniger. Kein Bremsenreiniger, kein Vergessereniger. Das zerstört den Sensor. Empfehlung? Auf 20.00 Kilometers reinigen BSW. Immer zusammen mit einem neuen Luftfilter. Die Reinigung kostet ca. 10 to 20 Euro, ein neuer Sensor 300-600. Und oft bringt die Reinigung bis zu 10% weniger Verbrauch Zurich. Sensor 2. Die Lambda-Sind O2 Sensor fast Autos haben's wie Davin. Ein VOR und ein nach dem Katalysator. Diese Sensoren messen, wie viel Sauerstoff nach der Verbrennung übrig bleibt. Dadurch steuert die Elektronik die perfekte Kraftstoff-Luftmischung. Wenn die Lambda-Sind schlecht reagiert oder verschmutzt ist, kann dein Auto bis zu 25% mehr Kraftstoff verbrennen. Symptom, Motorkontroll juckt Gemischfeller starker Jerike Auspuff versigert, gesana Millibens der. 60.000 to 100.000 kilometers. Aber schlechter Kraftstoff kann sie viel früher ruinieren.kosten nui sant. 100 to 200 Euro neuer Kot bei ignorieren. 2,000 to 3,000 Euro. Sensor 3. Der Map Sensor Sagror Druckserns einige Motoren nutzen in Stat Oders zusätzlich zum MAF Data Miss die Druck verdunderen im Ansaugtrakt. Wenn der Map verschmutzt oder verkauft ist, liefert a falsch Daten gives zu fett Mischung gives hoher Verbrauch, schwach beschleun, Wartung Reinigung auf 30.000 Commure Sensor ka. 100 to 400 Euro aber, Reinigung kostet fast nichts. Sensor 4, der versteckte Schlüsselsensor, TPS Drossel Klappensers der TPS sagt dem Steuergert. Wie stark du auf das Gaspedal drückst, wenn verschmutzte Bergekults oder verstellt ist, bekommt der Motor völlig falsche Informationen.
Der Wagen kann denken. Du gibst Vollgas? Obwohl du nur leicht beschleunigst. Oder andersherum. Voll den. Hoher Verbrauch beim Schalten plötzlich absterben de Motor sehr oft reicht ein Reinigung der Drossel klapp völlig aus. Empfehlen. Al 2230.000 kilometers. Warum dies Sensoren in Brasilien and überall. Besonders leiden viel Staubdichter Werker häufig. Stop and go Phasen Frogwurge Kraftstoffverbrauch. Verstreckten Motor nicht warm all das Werkers die Lebensdauer massiv. Werkstätten vereinzelten preventive Reinigungen durch. Nicht weil sie untig sind, sondern weil Austausch mehr Profit bringt. Sensor 5, der Kühlmitteltemperatursensor CTS einer der meist unterschätzten Sensoren überhaupt, wenn a falsche Temperatur wird liefert. Denkt die Elektronik. Der Motor ist kalt. Was passiert dann? Gemisch wird automatisch fetter Verbrauchssteigerungen. Veru Genospoff rockt dunkler Motor. Lieft unruh Hygiene einzig Fehlfunction dieses Sensors kann. Berhitzing. Verisaken Fontings ersteren reparen aber. 10.000 Euro Verzerischen oft reicht es. Nur den Stecker zu reinigen. Ein neuer Sensor kostet selten mehr als 2260 Euro. Sensor 6. Der Ansaugluft Temperatur Sensor misst die Temperatur der Luft. Die in den Motor st routines. Wenn die wird falsch sind, glot der Motor. Luft ist viel zu kalt gives. Zu fett Mischungluft ist viel zu heiß gives zu mager Mischung gives. Klopfen mit Glitchwording. Reinigen al 20.000 Komkosen eins neuen Sensors. 1050. Besonders an highen Sommertigen matcht ihn verschmutzter den Wagen auffliegt. Sensor 7. Der Klopfsensor, Detonationsensor, der Klopfsensor ist wie ein kleines Mikrofon am Motorblock. Erhöht, ob es zu vorzeitigen Mikroexplosion in den Zylindern kommt, dem gefürchteten Klopfen oder Klingeln. Wenn der Sensor etwas Auffälliges registriert, verschiebt das Steuergerät sofort den Zeitpunkt, den Motor zu schützen. Docks higher liegt ein Riesenproblem, wenn der Klopfsensor wirgelt. Oxidiert oder locker ist, interpretiert die Elektronik als potenziell Gefahr. Sie geht in ein Art not Laufmittes und nimmt massiv Zündung zurück. Das Ergebnis, spürbarer Leistungsverlust. Verbrauchträges beschleunigen man sogar ruckeln beharer Lastviel. Mechaniker ersetzen den Sensor sofort, aber in unglaublich vielen Fällen liegt das Problem nicht am Sensor selbst, sondern am korrodierten Stecker oxidierten. Kabel am Kontakt zwischen Sensor und Block ein Kurs. Reinigung oder Politur des Kontakts kann einen vermeintlich kaputten Sensor oft zu 100% wiederbeleben. Ein neuer Sensor kostet meist 8.200, aber die Reinigung kostet 0 Euro und 5 Minuten. Der Bonussensor, der Tankdeckeldrucksensor Evap-System kommt gemmen Ways S. Aber sogar die Tankdeckeldichtung und das Evap-System beeinflussen den Verbrauch. Der Evap-Drucksensor überwacht, ob Kraftstoff aus dem Tank entweichen, wenn die Tankdeckeldichtung rissig, verschmutzt, verhärtet oder nicht richtig verschlossen ist. Meldet der Sensor ein Function was matcht die Elektronik dann. Sie korrigiert die Kraftstoffmischung und der Verbrauch steht spürbar. Viele Fahrer merken es erst. Wenn plötzlich die Motorkontrolle juckt, geht der Verbrauch 2-3 Kilometers sinkt ein leichter Benzingurk war Nemberistelzing. Tankdeckel beim Schliegen immer klack 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 fest dran. Gummedichtung regelmäßig reinigen und den Deckel etwa al 80.000 Kilometers ersetzen. Ein neuer Deckel kostet weniger als 20 Euro, spart aber richtig Geld. Warum kleine Sensoren groß Reparaturen auslösen kann der dieser Sensoren bestimmt. Wie viel Luft, Kraftstoff und Energie in jeder einzelnen Sekunde durch den Motor fließen. Wenn mehrere Sensoren gleichzeitig falsch wird liefern, denkt das Steuergerät, das Gemisch zu mager gives. Mehr 1% die Verbrennung zu heiß gives. Zündung zerknemmender Motor zu kalt gives Mischung und Fettens liege ähnlich vor gives. Parameter neu berechnen dies Korrekturen kosten geld.noch schlimmer. Ein dauerhaft falsches Gemisch führt zu verkochten und Spritz Desenvertkurs und Defekten. Katalysator injected Kolbenringen wirbt.
Abgesystemen genau dies Reperaturen kosten 3.000 to 10.000 Euro. Das Werk deren. Viel dieser Schäden entstehen nur, weil ein Sensor für 5 to 40 Euro falsch misst. Die einfachen Warnsignaleins Sensors Viele Fahrer ignorieren Hinweis. Falls du eins dieser Symptom bemerkst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sensor falsch Daten liefert. Plötzlicher Mehrverbrauch einer Anderung des Fahrstillsdunkel. Abgase nach dem Warmfahren Ruger Leerlaufsigerlichs Beschluna General bei Manfahren starker. Jericho's Demos Puffmotor wachtlich mit Code zu Gemisch, Luft. Temperature Oderverbrennung dies Problem entstehen nicht zufällig. Sie sind direkt Folgen von Sensordaten, die nicht mehr stimmen. Warum OBD2 Scanner Hut unversichtbar ist OBD to Gert kostet inzwischen 20 to 40 Euro, und es sagt dir innerhalb von Sekunden, welchem Sensor du trauen kannst, und welchem ICHT mehr nach. Du siehst live.en du kannst Sensorreaction testen du erkennst Felsundingen sofort du findest verschmutzt Sensoren. Bever SIE ausfallen 70% aller modernen Fahrzeugproblem gehen laut SAAE auf fehlerhaft Sensoren Zurich. Aber viele Fahrer erfahren davon erst, wenn ein teuer Reparatur vor geschlagen WIRD. Mit einem Scanner kannst du das verhindern. Das offiziell versteckte Sensorwartungsprogramm die meisten Fahrer zur Stelle wenn ein Sensorpflege kam, oft versteckt irgendwo im technischen Teil des Handbuchs, aber wenn man nachforscht, findet man klare Empfehlungen. Al 15.000 Chemie at Sensorreinigung denktilt kontrollieren. Al 20.000 KMNAF Reinigung Droskelapfel Reinigen. Al 30.000 Kemap Sensorreinigung Stecker de Kulmateltem Pronsters Pruffen. Al 60.000 Lambda Sonden Preventive Ersitzen. Al 100.000 Klopfsensor. Überprüfen and Babydar Verbrauch dies Programm kostet im Jahr oft unter 50 Euro, spart aber 100-fach durch weniger Verbrauch and reduzierten Verschleiß. Warum werkstatten dies Infos selten sagen ganz einfach? Reinigen bringt kaum. Geldos tauschen bringt Umsatzpterenz den Schäden. Bringen noch mehr Umsatz der Ratten viel Werkstatten lieber zu teilen tauschen. Statt die Sensoren einfach zu reinigen. Für dich als Fahrer ist aber preventive Sensorpflege einer der effizientesten Wege. Verbrauch zu senken Motorben zu Verlinger nuntig Werkstattbeschuss vermeidentlich stuntelang zu stoppen. Der Schluss, und die Fragen dick wenn den Auto plötzlich mehr verbraucht. Ruckelt oder tragwerkt, liegt es oft nicht am Motor selbst, sondern an einem dieser kleinen Sensoren, mit dem Wissen aus diesem Video erkennst du Problem frühkennst. Du viel Geld sparen holst du deinen Motor in Bestform list. Du dich nicht von Unteigen Reparaturen? Tu schon viel Menschen zahlen jahrelang drauf. Ohne Gemmels zu erfahren, das nur ein einziger Sensor should war, jetzt bist du nicht mehr einer von ihnen.